Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi msikilizaji, mtazamaji popote pale ulipo, karibu katika awamu yetu njema. Ni awamu ya kipekee, awamu ya kukuwezesha wewe kwa njia moja au nyingine. Na kama ujuavyo, wadau wetu katika hii awamu huwa nakuletea wageni mbalimbali, wageni ambao kwa kweli huja na maneno ya busara, maneno ambayo tufaidi sote. Na hii leo niko naye Madam Faith Nashipae, na nitampa fursa tufahamishe ni nani anajihusisha na nini. Na leo kuna utofauti kidogo, hatumzungumzii sana huu mtoto wa kike, bali tunamzungumzia huyu mtoto wa kiume. Najua sote kwa pamoja katika majumba yetu tumezoea kumwezesha sana huyu mtoto wa kike. Kwa bahati mbaya katika jamii tunamsahau huyu mtoto wa kiume, na kama ujuavyo huyu mtoto wa kiume kesho akikuwa yeye ndo atakuwa kichwa na huyu wa kike ni shingo. Sasa hawezi tu muelekeza ama muwezesha mtoto wa kike ukamsahau wa kiume, lazima uwawezeshe wote wawili. Na ndio maana tutazungumzia mengi leo kuhusu huyu mtoto wa kiume na vijana kwa ujumla. Karibu Madam Faith Nashipae. Asante sana, nashukuru. Na kushukuru kwa kufika. Asante. Karibu. Kwanza pongezi. Ni vigumu, tumezoea tu kuona watetezi wa watoto wa kike, lakini watetezi wa huyu mtoto wa kiume ni wachache. Tufahamishe Madam Faith Nashipae ni nani? Madam Faith Nashipae ni counseling psychologist. Na pia ni professional katika project management. Madam Faith Nashipae ni Men and Boys Ambassador. Na Men and Boys Ambassador ni kwa sababu wakati mwingi hatuzungumzii shida zinazomkumba mwanaume ama mtoto wa kiume. Pia Men and Boys Ambassador ni kwa sababu tunahitaji kuleta mtoto wa kiume mahali tunapompeleka mtoto wa kike. Ndo tukue na balance kabisa. Haswa balance haiwezi ikaingia kabisa, ni sawa tunaelewa na tunaitikia. Lakini ni muhimu wakati tunampa mtoto wa kike malezi bora, pia tumpe mtoto wa kiume malezi bora. Kweli. Wakati tunamsaidia mtoto wa kike kukua mtu mwenye ako all rounded, hata mtoto wa kiume anafaa kukua all rounded. Wakati tunaangazia shida ambazo zinamkumba mtoto wa kike, tukumbuke kwamba mtoto wa kiume ni mtoto pia. Kweli. So Men and Boys Ambassador ni kwa sababu mimi ni mama wa watoto wa kiume. Mashallah. Barikiwa na watoto wa kiume. Na nilipokaa chini nikaangazia Kenya miaka ingine 50 hivi, kaona kabisa kulingana na sheria zetu, kulingana na affirmative action, mwelekeo wetu, strategic plans za government, kabisa mtoto wa kiume haangaziwi. Kweli. Na ni vigumu sana ukiwa mama ukae chini uone mwisho wa watoto wako kesho. Na hauongei. Kazi yetu wa mama ni kutetea watoto wetu, whether wako kwa maboma ama wameondoka. Ushasikia ule mama mwenye anapatana na mtoto watu wanapiga mtu kwa barabara, akiona ni mtoto wake, hata kama alikuwa ameiba, kweli ataenda na amkumbatie ule mtoto, ndivyo watu waache kumpiga. So ni vizuri tukue na wamama wengi ambao wanajitokeza kumtetea mtoto wa kiume, kwa sababu sisi ndio wenye kubeba watoto. Kweli, sisi ndio walezi. Sisi ndio walezi, sisi ndio wenye tunaowazaa na tunawaleta hapa duniani. Kwa neema ya Mungu. Kwa hivyo ni vizuri pia ule mtu ambaye umeleta duniani, sijamii si umtetee. Kweli. Umtafutie nafasi katika jamii. So besides that, ninaongoza shirika ambalo linaitwa Thriving Communities Africa. Na Thriving Communities Africa tunafanya kazi na wanaume na watoto wa kiume na vijana na wanaume ambao ni barubaru. Ndivyo tuweze kubadilisha mwelekeo wa society, that is social norms transformation. Manake unless we have positive masculinity katika jamii, tutakuwa bado na shida. Kweli. Utapata bado mambo ya ubakaji yako juu, utapata mauaji yako juu, utapata mambo kadha wa kadha ambayo sio mazuri vile yanaenea katika jamii. Na ndio maana tukiongea na mwanaume, tunasaidiana na mwanaume kwanza ajielewe na ajisimamie.
ndo tunasema la pili ni aelewe mazingira yake na yale zile giftings ambazo ama talanta ambazo Mungu ameweka ndani yake, ndivyo akiziweka pamoja na opportunities ambazo wako nazo katika mazingira, ataweza kujisimamia na ataweza kukuwa mtu mwenye amejikimu. Besides that, tunamfunza ama tunaangazia mambo ya collaboration. Na collaboration sio tu ya mwanaume kwa mwanaume, pia ni mwanaume kwa mwanamke. Kweli. And finally, mwanaume akishajua venye atazungumza na mwanamke, na mwanaume amejisimamia, amejua venye atatumia giftings zenye ako nazo na opportunities ndivyo aweze kujisimamia, na anajielewa, kutakuwa na shida yote duniani? Hakutakuwa. Mwanaume ata impact tu. Ona, na ataweza kuimpact na kuinfluence society yake kama vile Mungu amemuumba akiwa. Kweli. Na nawapongeza, ni kazi nzuri mnaoifanya, na sijui ni mikakati ipi ambayo mmeweka haswa katika shirika lenyu kuhakikisha kuwa huyu mtoto wa kiume kikweli ametafutiwa nafasi katika jamii, ametetewa, ameelekezwa vile inavyofaa. Jambo la kwanza ni kuwa tunafanya kazi na government. Naam. Manake hatuwezi tukufanya kazi parallel na serikali ambayo inaongoza nchi. Wananchi wote ni tuko chini ya government yetu. Kweli. So we partner na State Department of Gender. Na pia tunaangalia vile tutapartner na State Department of Youth. Kwa sababu vijana, mtoto wa kiume ambaye ni kijana barubaru ako under the State Department of Youth. So we are looking at how do we work with all these government institutions so that tunaweza tuka empower huyu mtoto wa kiume. I know kuna mahali, kwa sababu Thriving Communities Africa tunaangalia men across all ages. Najua kuna mahali itafikia tuende shuleni, manake saizi tunazungumzia kuhusu now man for the next man. Now man for the next man ni ule mwanaume ambaye amejisimamia saizi, anamsaidia mtoto wa kiume ambaye ako pale chini. So mentorship lazima ikue. Jambo lingine ambalo tunafanya ni kwamba tuna develop strategies. And our strategies ambazo tuna develop ni kwamba tunasaidia mtoto wa kiume ama mwanaume ajielewe. Jambo la kwanza ni kujielewa. Jambo la pili ni ata-influence aje community yake, ama atabadilisha aje maadili ambayo yako katika jamii ambayo hamfai ama ambayo yanamkwaza mwanadamu yeyote pale, sababu kuna human rights pale. So how does our culture interfere with our well-being, and how can the man ambaye ni patriarchal leader, hao ndio wadosi kulingana na desturi zetu, mila na desturi, hao ndio viongozi kulingana na hata tukiingia katika religion, they are also leaders. Kwa hivyo kama wao ni viongozi kulingana na kiungu na pia society that is patriarchal, then how do we change this? We can only change this kama wanaume wao wenyewe wataelewa, mwanzo waelewe, kisha tuanze kuzungumzia na tujue, tukuwe na dialogue. Mambo kama haya tutabadilisha aje? Lakini si kuambia tubadilishieni, hapana. Lazima mtu aelewe ndivyo abadilishe. So that is what we are doing. And with that tuko na program ambayo inaitwa Nitasimama Imara. Tumepartner na UNFPA ndio tufikie mwanaume na mtoto wa kiume. And Nitasimama Imara, we have two areas. We have the young man empowerment program, and we also have the county men's Nitasimama Imara County Men's Forums. And basically Nitasimama Imara ni kumwambia mwanaume yeyote pale asimame imara. Ajisimamie imara. Kwanza asimame imara kwa manufaa yake mwenyewe, for his own good, for his own well-being. Alafu kisha asimame imara kupigana na mambo ambayo yanamkwaza mwanadamu aliye karibu na yeye, hata mtoto wa kiume pia pale. So it's not just for the women, it is also for the men. When he's standing firm, we are saying stand firm against
GBV, stand firm against FGM, stand firm against domestic violence. Waona. Alafu upande mwingine, stand firm and become. Stand firm and be the kind of man that you believe that you should be. Stand firm and be the best version of yourself. Kweli. Nashukuru sana na nawapongeza, kazi nzuri. Mwenyezi Mungu awawezeshe zaidi. Na kama ujuavyo, katika jamii wazazi wengi atoki wahoji wanasema ni vigumu sana kumlea huyu mtoto wa kiume, ni vigumu sana kumwelekeza huyu mtoto wa kiume. Kuna picha ambayo tumejengea hawa watoto wa kiume katika jamii, na naamini wewe umeamiliana na hawa watoto wa kiume, wewe mwenyewe na watoto wa kiume wako umewazaa. Sasa sijui utatushauri vipi sisi kama wazazi, ni mbinu zipi ambazo tofaa tutumie tumudu kumwezesha, tumudu kumlea vyema huyu mtoto wa kiume? Malezi ya mtoto yeyote ama ya jamii yanatokana na familia. Kweli. Na swali ambalo umeliuliza ni swali ambalo ni la muhimu sana. Kwa sababu mama akiwa katika jamii ndiye analea mtoto wakiwa na baba. Shida ya jamii yetu saizi ni kwamba tumesema ya kwamba mtoto ni mama. Tumesahau ya kwamba baba pia ako na responsibility yake ya kumlea ule mtoto. Kweli. Kuna mambo ambayo pia baba anafaa kufanya. Ndio tukue na mtoto ambaye ako all rounded na mtoto ambaye anatokelezea vizuri. Now, mama akiwa katika jamii, kuna kila mtu anakuanga na role yake. Kweli. However, kuna mambo ambayo kawaida lazima mtoto apate. Mtoto lazima apate mapenzi. Mtoto lazima apate chakula. Mtoto lazima apate mavazi. Mtoto lazima apate elimu. Na wakati mwingi mtoto wa kiume akiamua haendi shule, wanasema sawa tu, utapata tu njia yako, ni namna tu utapata. Utapambana na hali. Pambana na hali yako mwanaume. Sasa wanasahau ya kwamba mtoto ambaye ako 13 years, 14 years, akiamua ya kwamba hataki kwenda shule, hazingitiwi ama harudishwi shuleni. Wanasema basi enda ukajitafutie, umenisumbua sana. Kweli. Hatuna mtu ambaye anamwangalia mtoto akisema huyu ni kijana ndio, lakini mtoto akili yake bado hajakomaa, bado hayuko, hajaiva. Kwa hivyo tumregeshe shuleni. Kama ni kwa kiboko aregeshwe, bora arudi shuleni. Msichana wa kike akipata mimba kule nje na azae, policy za government zinamrudisha shule. Kweli. Ona. Na chief anahakikisha kwamba wale watoto ambao wako area yake ambao ni wasichana wamerudishwa wapi? Shule. Kijana nani anahakikisha kwamba amerudi shule? Hata ukicheza atapelekwa korokoroni. Ndio maana unaona inaitwaje? The process ya mtoto wa kiume, watoto wote wanaingia shule wakiwa like 50-50. Kweli. By the time wanaenda kumaliza shule, unapata watoto wengi wa kike wamemaliza shule. Watoto wengi wa kiume hawajamaliza shule. It's just a percentage of the people who went to school ambao wanamaliza shule. So that progression inakuwa iko na shida. So mzazi anafaa kusisitiza kweli mtoto arudi shule. Tulikuwa tuko na shida kubwa sana, bado tuko na shida ya bodaboda saizi. Badala ya kijana arudishwe shule akisema hataki shule akiwa 15 years, anapewa 20,000, anaanza kufanya kazi ya biashara ya bodaboda hivi sijui nini, anaanza na madeni hapo kidogo kidogo na analipa. Lakini mtoto atajaenda driving school kweli. So si ajabu upatia minua mguu kule Kenyatta amevunja miguu. Ona kweli. Haya, mtoto wa kiume pia unapata shida ambazo ziko katika boma ni nyingi. Tuko na shida na poverty Kenya. Tusidanganyane. So unapata mtoto akianza kutafuta kitu kake hivi, anakuja kuongezea kwa lile kopo la familia mapema. Anaanza kuongeza kwa lile kopo la familia. Huyu mtoto ni mtoto ama ni mtu mzima kweli ambaye anaenda kutafuta. Sijamani angesoma, mwelekeze, apate kujitetea pamoja na wale watoto wengine. Labda wewe ndiye atakuwa kiongozi wa boma lako ambaye atakujengea. Kweli.
Lakini ukianza kumuonesha biashara na uanze kumuonesha shortcut, itakuwaje jamani mzazi? Mtoto wa kiume, mimi husema ni kawaida msichana kila wakati, kila miezi mitatu ako na sodo, ananunuliwa sodo zake. Pia ananunuliwa nguo zake za ndani. Kijana atangoja mwaka mzima. Kijana atasubiri mwaka mzima. Na hakuna mtu anampa nasaha ya kuwa kijana wewe basi mambo yakikuwa hivi ndivyo mwanaume ufanya. Ama hivi ndivyo mwanaume ufanya. Naam. Mwanamke ukianza kuvuja hivi ndivyo unafaa kuishi na hivi ndivyo unafaa kukaa. Mwanaume pia at the same time mwanaume pia kuna kuvuja kwake, lakini si kuvuja. Kuna ile wet dreams na vitu kama hizo. Kweli. Lakini wazazi hatutaki kuwazungumzia watoto wetu kuhusu maisha yao na mili yao. Kweli. Na unadhani hilo ndo linazidisha mimba za mapema, kwa sababu huyu mtoto wa kike anaelezwa hivi na hivi, lakini huyu mtoto wa kiume ambaye ndo atakuja labda amtongoze hajui chochote. Na kama ujuavyo sisi wanawake tukipenda tunamsikiza nani? Yule mume ama yule kijana. Unadhani sisi wazazi ndo tunasababisha ile tatizo la mimba za mapema, kwa sababu tunamwezesha sana huyu mtoto wa kike, tunamwambia hapana hivi na hivi na hivi, lakini huyu mtoto wa kiume ambaye ndio kichwa kwanza kuna shida hapo. Msichana wa kike amewezeshwa, kwa hivyo kuna confidence. Yeye ndiye siku hizi ana approach kijana. Kweli katika hii karne. Yeye ndiye ana approach kijana, amwambia ni aje bana, fomu ni vipi. Sasa kijana na yeye anakaa hivi anashindwa, sasa hapa hivi nitajiangusha, ndafanya vipi? Mrembo ndio huyu hapa amejipa. Kweli. Unaona? Lakini Jili hakuelezwa ya kwamba mrembo akija, kweli, unaweza ukamtunza hivi. Jili ni dadako. Na hajaambiwa ya kwamba ukienda hii njia unaweza kuwa baba katika umri wako wa teenagehood. Kweli. Hawafahamu hilo. Mtu anadhani lazima nifike labda kama niwe kama babangu. Uongo mwingine ni mara moja tu yezi ikaleta mimba. So unapata watoto, msichana anajielewa, kijana hajielewi, msichana anachukulia kijana advantage. Kweli. Kesho inakuwa ni kijana alichukulia msichana advantage. Mzazi akitokelezea tu hivi anakuwa yeye ndiye simba. Kijana ndio ameingia jela. Na ilhali sisi ndio tulikosea. Kuna mahala ambapo tulikosea. Mzazi hakumfunza mtoto vile anavyostahili kuishi. Naam. Na kama basi hampati kama wazazi wanaogopa, si jameni mtafute watu tu kama sisi ambao ni counselors. Sisi washauri, mtuite, mlete watoto wenu pamoja, mlipe kitu kiasi, alafu sisi tutafunzia watoto. Sio lazima kama wewe umeshindwa na kuzungumza, tuite basi sisi tutakuzungumzia. Na mimi kama mzazi, kazi ndio hiyo. Mimi kama mzazi ni umri upi nafaa nianze kuambia watoto wangu hivi na hivi, ukifanya hivi utapata hiki? Kwa sababu wazazi wengi huwa ni kama wanachelewa, inakuwa too late. Swali langu ni kwa nini wako very quick kumguide na kumweleza msichana wake, mtoto wa kike, na wako na hizo stages kwa mtoto wa kike? Kwani mtoto wa kijana hana stages? Ni swali nzuri, tofauti tufakari sisi kama wazazi, kwa sababu wazazi wengi wanauliza jamani, mtoto wa kike sawa anajielewa tu kwa sababu ni mwanamke, lakini wanajiuliza huyu wa kiume nitaanza kumwambia akiwa na miaka mingapi? Mimi nitakwambia hivi. Wakati mtoto wangu alikuwa miaka 7, naam, aliingia shuleni, akaenda akafundishwa kuhusu HIV and AIDS. Naam. Sasa kijana wangu alikuwa niona mimi nilikuwa nafanya HTS. That is HIV testing and counseling. So wakati tunaenda rapid result initiative huko nje, mtaani, narudi bado na vifaa vyangu na viweka vizuri kwa nyumba au vitu kama hizo. So kijana wangu ananiambia, mama nazungumzianga HIV. Na hii HIV tuliambiwa na teacher. Nikafuatilia story, nikafuatilia, nikamuuliza ulifundishwa nini? So unaona jambo kama hilo likanipatia opportunity 7 years. Kapatia opportunity ya kuzungumza. Naam. So akanieleza venye amefunzwa, nikajaza mapengo, tukaanza kuzungumzia hapo. Ona. So unapata kila mwaka tunakaa chini, ama anytime kwangu mimi
any discussion yote inaweza toka anywhere. Naam. Kijana wangu aniambianga, mama wewe unanga time ya pep talk. Niambia pep talk bana, na watoto kila saa wanapata mimba. Mimi nikiangalia statistics watoto wanapata mimba, na tukiangalia sisi kabisa hauwezi ukasema huyu ndiye amepeana mimba. Kwa nini? Wasichana pia wanaenda hizi vitu wanaziita orgies siku hizi. Kweli? Ona, watoto wameenda party. Mzazi tafadhali, mtoto wako akienda party jua ameenda party na kina nani, na ameenda party ina gani. Lakini si yenye watoto wanaenda dakika 2 wamekunywa, ingine ni bangi, ingine wameanza unaruhusu mtoto wako asafiri kwenda mbali, kwenda sijui kusherekea, hata uelewi anaenda kwa nani, sababu gani. Huyo mtoto akija akiwa na mimba, hajui mimba ni ya nani. La haula. Ona. Naam. So mambo kama haya ndio yametufanya sisi kama mimi kama mzazi nikae chini na watoto wangu wakiwa kwa umri wao mdogo, nikaanza kuwaeleza na kuwafunza. Kweli. Waona? Sababu niliona pia school system haifundishi watoto wangu vile inafaa, na afadhali mimi kama mzazi niambie mtoto wangu ukweli. Akienda kule nje ana benchmark na ukweli. Kauli nzuri sana, kwa sababu sisi wazazi ni kama baadhi ya majukumu tumewaachia wengine, na ndio maana ukikosa kumwambia ama kumshauri mtoto wako wakati ambapo hajatoka ataenda apate information ndivyo sivyo. So ni muhimu eleza mtoto wako. Pia ukikaa hivi chini unapima temperature, unajua mahali temperature zimefika. Wajua kama mzazi tu, kwa sababu already by the time unafika mahali mnaweza zungumza mambo kama hayo na unafahamu mtoto wako. Uko pia na njia na unafahamu mtoto wako. So unajua mahali utaingizia maneno 2-3. Emphasize. Mamangu aliniambia hivi wakati nilikuwa nalea watoto wangu wakiwa wadogo. Sasa hizi niko na mtoto ambaye amemaliza shule tu juzi. Aliniambia niambiange ukweli mara mingi. Tell me the truth more often. Waona? Like rudia ukweli na urudie ukweli na usichoke kurudia ukweli. Kweli. Naam. Waona? And that is the same thing. Nikazungumza, manake nilizungumza na wanaume wengi. Kuna mmoja aliniambia mimi maisha yangu kabisa haswa naweza nikamlenga mama niseme amenisaidia. Waona? Na mama alikuwa ananiambia, alikuwa anarudia hili jambo, alikuwa na mimi sikujipata katika hilo jambo. Sababu mama alikuwa anarudia mara kwa mara. So mambo kama hayo ndio yamenifundisha. Mtoto wa kiume si mtoto unaambia jambo mara moja anasikia kama msichana mtoto wa kike. Hapana. Mtoto wa kiume ni mtu unashinda ukirudia, unarudia. Unajua ile broken record unarudia tu hadi ina stick kabisa. Ina stick kwa kichwa. Jambo lingine kwa wazazi ni tafutililia ni nini mtoto wako anafanya. Marafiki zake ni kina nani? Kweli. Wajua? Si lazima uingie kwa life yake kabisa. Naam. Lakini ni muhimu ukuwe na an understanding ya mtoto wako ni nani na mtoto wako anahusiana na kina nani. Watu wengi especially when we talk about violence, extremism and initiations. Ni marafiki wana initiate watoto wetu. Kweli. Ona. Tukizungumzia story ya drugs and substance. Pia bado ni marafiki. Marafiki za watoto wako ni kina nani? Kweli. Ona. Because bad company ruins good morals or ruins good character. So kama umemfunza mtoto wako na unajua kabisa you have confidence. Keep checking. Usifike mahali uchoke kama mzazi. Naam, useme amekuwa. My 18-year-old is still a child. Kweli. Ona. Mtoto kwa mama hakui. Bado ndampigia simu nimuulize umefika wapi? Umefanya nini leo? Naam. Ona. Tutakaa chini tulizane unataka kufanya nini kesho? Mambo umefikia wapi? Hapa unaenda njia gani? Ona. Because mtoto lazima umuelekeze. Hakuna mahali contract yako ya uzazi itaisha mkiachana duniani. Naam. So mzazi uko na jukumu kubwa kwa maisha ya mtoto. Usiachilie hilo jukumu, halina mtu mwingine. Naam. Mungu akikupatia huyo mtoto, alikuwa anajua kwamba amekupatia na amekupatia all the knowledge and the wisdom that you need and the grace yenye unahitaji kulea huyo mtoto. Bila shaka natumai wewe mzazi kwa kweli kabla awamu ikamilike utamudu kuwezeshwa kuwa mzazi mwema hasa kwa huyo mtoto wa kiume, kwa sababu katika jamii tumewatelekeza sana hawa watoto wa kiume na tunategemea hawa watoto wa kiume kesho waje waoe mabinti zetu.
kesho mambo yakienda ndivyo sivyo, nani wa kulaumiwa? Ni sisi. Alafu tunaona vijana wanaua wenzao. Kweli. Kuna kijana juzi amemuua msichana wa 19 years. Subhanallah. Na the disturbing thing ni kwamba huyu msichana ako 19, kijana ako I think 22, 24. Ukiangalia data. Na ni kijana alikaa chini akaambiwa sikutaki. Ama hii maisha tumemaliza, wacha mimi niende zangu. Ikafikia wapi kijana amekaa chini akaunda plan. Akapanga vizuri vile atakavyomuua mwenzake na akamaliza maisha yake. It is very sad. Mimi ningependa kuambia vijana wote, hawa watoto wa kiume. Ukiachwa jamii wachika. Kweli. Warembo ni wengi duniani. Na kwa sababu sio huyo peke yake, mimi nimepatana katika counseling, nimepatana na vijana wengi, wanaume wengi ambao wanataka kujiua. Kwa sababu kisa na maana ameachwa na mwanamke. She's not the only one. Women are so many. And hajakuoa. Kweli. Hata walioana na wako na watoto wanaachanaga. Ona. So what is so hard with you just accepting, let her move on. Mimi nitaendelea na maisha yangu, ataendelea na maisha yake, hakuna mahali atanipunguza, hakuna mahali yeye atapunguka. Kweli. Ni mwanadamu, mimi ni mwanadamu. Ni vile tu njia zetu hazikupatana. But mzazi pia ako na shida, manake hafundishi mtoto wake resilience. Na hafundishi huyo mtoto wa kiume how to manage his emotions wakati amekuwa flooded. Kweli. Ona, wakati mwanamke amemkataa, mambo hayamfanyiki vizuri ile side nyingine, mara anajaribu biashara ama anajaribu hivi, mambo yanaenda mrama. Mzazi hafunzi mtoto wake ya kwamba uchungu hukuja na inakuzidi, maji uzidi unga wakati mwingine. Kweli. Lakini ni muhimu at least uache itokote kwa uji. Sio uanze kumwaga na kuchoma wengine. Angalau unywe. Ona. Bila shaka, unajua umezungumza kauli nzito, kauli ambayo sisi haswa wazazi ambao tuko na watoto wa kiume huwa hatulizingatii. Kumfundisha huyu mtoto wako kuwa na uwazi wa kuonyesha hisia zake. Unakuta ndio maana siku hizi hata ukiona takwimu kuhusu ile swala la mental health, wengi ni wanaume, kuhusu wengi ambao wamejiua, wengi wanauana ni wanaume. Huyu mtoto wa kiume tangu awe mdogo nimemuonyesha wewe ni mtoto wa kiume, unafaa ujikaushe kiume, haufai kulia, haufai sijui kusema mambo ambayo yanakuumiza moyoni. Sasa sijui hili tutabadilisha vipi, kwa sababu unakuta mwisho wa siku huyu mume huyu mtoto wa kiume akikua, matatizo ndio yanazidi. Bahati mbaya apatwe na mitihani mizito katika maisha, atajiua. Bahati mbaya apate mke ambaye anahitaji labda mara kwa mara kukonsoliwa, ndoa ile itavunjika kwa sababu hajafundishwa. Hajui emotions ni nini. Hajui emotions. Yeye mwenyewe hajui emotions zake. Kwa hivyo ataweza kuatendia mwingine vipi? Wanawake wengi wanalalamika kuhusu emotional satisfaction. You know? Kwa sababu kumbe ni sisi wazazi hatukumudu kumuonyesha huyu mtoto wa kiume kuwa ni sawa jamani, kuonyesha hisia zako. Unajua tutaanza na mahali unaanza kupeleka mtoto kliniki. Badala ya kumwambia you are a man, don't cry. Na yeye ni mtoto wa miezi 9. Miezi 9 jamani. Miezi 5. Wacha tabia za kisichana. Wacha tabia za kisichana. Naam. That's a human being. Mchukulie ni mwanadamu. Kweli. Ukidunga mwanadamu utasikia uchungu. Hii ni nyama na damu. Na nerves. Lazima atasikia kitu. Kweli ana moyo wake, roho yake. So atasikia uchungu. Na reaction ya kusikia uchungu ni kuscream. Kweli. Bona ama kulia, lazima kukuwe na reaction. So let them react. It is okay. It is okay for this person to react. Kukikuwa na mambo ambayo ni mazito kwa moyo wake na anataka kuzungumza, jameni, nyamaza, sikiza, mpatie sikio lako. Kweli. Sio lazima ukuwe na jawabu. Msikize akilia. Ni mtoto wako, embrace your child. Kweli. Nusema msichana in the life of a girl child, ukipima vizuri, I think we need to do a research.
in all communities in this country, who gets more hugs akiwa mdogo? The girl. Kubusu tu mtoto wa kike. Sasa kijana anaamka, yeye ako na issues na touch, hakupata touch akiwa mdogo. Kweli. So amepata mke. Yeye anataka tu unajua pakata. Na yeye mwanamke huku hayuko. Kweli. Yeye anataka emotional support. Naam. Ona. Na haipati kwa sababu yule mume tangu awe mdogo hajazoea, hajafundishwa. So yeye hajui kizito kufanya. Exactly. Then emotions is something that iko ndani, kwa hivyo tuielewi. Kweli. Kijana ukimwambia silie, umemsaidiaje? Umemsaidia vipi? Haujamsaidia. Aya, hujamruhusu pia ajizungumze, atoe mambo ambayo yako ndani yake, awe mwazi. Hujamsaidia. Naam. So umemfundisha tu ni kama tunaweka maji hapa na unafunika, unajua? Mwisho siku alafu litapasuka. Umewekelea jagi kwenye moto kwa sababu maisha ndo hayo. Lakini bado unaweka tu mambo unajua? So jagi litakuja hapa litapasuka. Kweli. Unajua? Akishatokota kabisa ndani, tafika break point. Kweli. So ni muhimu tuwasaidie watoto wa kiume kuji-express. Na kukua watu ambao ni wawazi. Na hiyo inasaidia sana, hasa mama ndiye anasaidia. Naam. Manake hata wale wa baba ambao tuko nao saa hizi hawajui. Jamani, ni mtihani. Sasa huyo baba hapa anakutazama, hakubahatika kuelekezwa vile unavyosema, utamshauri vipi ili angalau amudu kuelekeza watoto wake tofauti na vile? Ni jukumu la mwanaume yoyote ama mwanamke yoyote, mwanadamu yoyote kujielewa mwenyewe. Kweli. Ona, the more ninajielewa, the more ninaweza kuji-express. Kweli. Nikijielewa nijue ya kwamba nikisema hivi it's still okay. Wajua? Nikisema hivi ni sawa tu. Lakini wanaume unapatanga mtu mwenye anajielewa ako in his 50s. Na ni wakati huyu mtu all his life he has been seeking to understand mimi ni nani? Naam. Naelekea wapi? Niko hapa duniani kufanya nini? Nina impact jamii yangu kivipi? Kweli. Kesho watoto wangu ndataka wakue aje? Wajua? Ningetaka nikiamka hivi nipate vitukuu wako vipi? Wajua? Kweli. So unapata mtu ambaye anajielewa hivyo, anatembea katika njia fulani ambayo inasaidia na ina impact. Kweli. Na ako willing kuji-express. Hana shida na kuji-express. Wanaona ni jambo la kawaida. Ni jambo la kawaida. Hata taka chini na mke wake amwambia, mazee hapo hivyo huyu jamaa amenifanyia vibaya. Kweli. Nimeosha biashara na nasikia vibaya sana. Naam. Lakini ni wanaume wengi sana wamepoteza biashara, wakapoteza pesa, wakapoteza makazi during COVID. How many of them walifika kwa boma jilisa hiyo ndo watu walikuwa tu kwa boma, walifika tu kwa boma wakaanza kusema biashara imeisha. Na akisema hivyo, sasa tuende kwa mwanamke. Akishasema hivyo, mwanamke alikuwa aje? Sasa tutakula nini? Imagine. Sasa hapo ndio tunakosea sisi kama wanawake. Au sikizi. Ni muhimu tuwape masikio sana wakati kuliko maneno. Na nimekuja kunotice wanaume wengi wakati mwingi ni kusikiza. Atoe mambo ambayo yako nayo. Jana nilikuwa nazungumza na kijana fulani, akaniambia, Faith, ukweli ni kwamba nitapigia beste nimwambie mazee niko pabaya nahitaji tu kumuona. Aniambia ni aje, si basi tuende tukacheki game, nikubaie 2-3. Ona. Wakifika pale wanaanza kufanya analysis ya league. Ona. Analysis ya ligi kitoka already 2-3 zishaingia kwa mwili. So basi anaona ni kama amesaidika, lakini hajasaidika. Kweli. Ona, hajasaidika. Sio kama sisi. Nikisema nakuja kuona, utaniambia njoo basi nikunulie chai ama njoo ndapika chai kwangu. Njoo nyumbani. Na utapika chai nataka chini. By the time natoka kwako, nishaongea zile stress zote niko nazo, nishatoa, tukacheka. Mimi nikitoka natoka mtu mwenye ako free. Uko fresh. Wanaume hawananga ufresh. Hawana. Manake huyu mtu hajafundishwa kusikiza.
Kusikiza ama kusikizwa? Kusikizwa. So atajuaje kusikiza? Kusikiza. Yani ni maneno ya busara, tuyatafakari na tuyafanyie kazi. So ndo nasema na naambianga wanaume, mwanaume mwenzako akija kwako akwambie bro, mimi nahitaji kuzungumza tu na wewe. Jamani, kaa chini umsikize. Kweli. Manake maji yanaweza kuwa yamezidi unga. Naam. Na mmefika mahali ambapo sio pazuri. Na ukishamsikiza, msaidie. Kama kuna jawabu ambalo uko nalo mpe. Kama kuna linkage ambayo unaweza mpatia uone ya kwamba huyu jamaa vile amesema anaweza taka kujiua, tafuta mshauri ama tafuta mental health practitioner. Lead them. Link them. Jamaa saidike. Na mwanaume akikuja kupatia mambo yake, jamani nyamazia. Usiende kumzungumza. Na akikuja kuambia sina unga na uko na 2,000, jamani toa tu mpatie unga ende akajitetee kwake nayo. Kweli. Sio kumwambia Mungu atakuonekana. Mungu atakuonekania saa ngapi na wewe ndio ulikuwa umewekwa hapo kama malaika na Mungu. Tumia yako moja, saidia brother, kesho labda ni utasaidika. Lakini umemsaidia kujitetea kwake, ameenda kwake akiwa anasikia yeye ni mwanaume, ametoa unga. Wajua, hata kama hakupata skuli. Na pia sisi wanawake tujifunze namna ya kuwapokea hao na kuishi nao. Kweli. Pia wao ni wanadamu. Wajua bahati mbaya wengi udhani hawani viumbe tofauti. Si viumbe tofauti, pia wao ni wanadamu. Wanafaa vile unavyopenda, yani utritiwe, ubebwe pale nyumbani, pia yeye anataka yale mapenzi kusikizwa. Na mitihani ipo. Na kuna kitu moja ambayo mimi husema, wanawake wa siku hizi tumekuwa empowered. Kweli. Kiasi ya kwamba tunataka kucompete na wanaume. Just know your position. Rudia your point. Kwa sababu unajua nikisema nitaambiwa na gandamiza. Unajua wanasema nini? Ukiwaambia hivyo wanasema adui ya mwanamke mwanamke. Hawataki kufikiria mbona mtu ameambiwa hivyo. Mimi wasikiza wanaume na wanasema nauliza mbona basi mko laid back, mmekunja mikono hivi? Si kwamba una hela, lakini hutaki kufanya kazi kwa nyumba. Si kufanya kazi ya kuosha vyombo, lakini ni kufanya kazi ya shule, majukumu, unajua majukumu ya pale nyumbani. Anasema wamekuja wamechukua kila kitu, jile naona akona pesa nyingi sana. Sasa mimi pangu ni wapi? Ona. So mwanaume anaona una compete na yeye, alafu anakaa kando. Wajua? So yeye anakaa kando. Akikaa kando, pesa yako inaenda wapi? Unaanza kupiga kelele, kona Hadija. Kona Halima. Yote 9 sisi wanawake tukubali sisi ni shingo. Strengthen kama shingo ili kumuelekeza vizuri kichwa. Na si lazima umuelekeze. A friend of mine aliniambia, mimi nasikizanga wife. Na mke wangu anakuanga na ideas nzuri sana. Lakini sasa jili mimi ni mwanaume. Aliniambia tu kiwazi. Manake mimi ni mwanaume. We don't argue. Akiniambia namwambia basi mami tutasikiza, tutafikiria. Nikienda nikifikiria natafuta kanjia tu kamoja kuimprove idea yake. Wajua? Iwe bora zaidi. Alafu naekelea pesa juu yake na leta ndivyo tu implement. Kweli. Ona. So mwanamke yeye hataona ni kama ni idea yake. Mwanaume hataona ni idea yake. But at the end of the day wamesaidiana. Kweli. Ona. So si lazima upate yes ama no ukishaweka hiyo information hapo. Kweli. Atataka kwenda kufikiria, ajue vile itamsaidia, ajue vile itasaidia boma yake, ajue angalie kulingana na ile mipango ambayo niko nayo katika hii jamii, hili ni jambo linanisaidia ama ni jambo ambalo halisaidii. Wajua? So by the time he's coming back, anakuja kwako akiwa amefikiria na ameona njia nzuri. So unfortunately we are not patient. Kuvumilia ndivyo tupate answer. Lakini nao pia wanaume jameni, si mnatuangusha jameni. Vipi? Nakupa idea miezi 6 bila kuitekeleza. Na labda ilikuwa ni idea of a minute. Kweli. Si moment, minute. Wajua? So ni muhimu at least watu wapeane kaneema kakusikizana, kaneema kakulizana, na umesema hivi, basi unaona tufanye hivi.
lakini tunaweza jaribu vingine hivi. Okay. Wajua, have a discussion, shirikiana na mkuwe na discussion. Usione ni kama nikikuletea idea yangu nimekupuuza wewe. Hapana, ama nimekushusha. Ama nimetoa idea kwa marafiki nikakuletea. Labda ni jambo ambalo nimekuwa nikiliwaza kwa miaka mingi sana, na naona huu ndio wakati wa hili jambo. So ni vizuri watu wasikizane, watu wazungumziane, watu wakuwe na uwiano katika jamii. Kweli. Nakushukuru sana, na naona wengi wanakupongeza. Naona wengi wanakufuatilia kwa umakini wa hali ya juu. Na jana juzi kulikuwa na siku ya kusherekea familia na pia ya vijana. Hebu tufahamishe kwa ufupi kuhusu hilo. So angalia mashirika ya international organizations na pia people in the society. Na nahuzunika kwa sababu sote tunatoka katika jamii. Kweli. Tukifika siku ya International Families Day, haki watu wa celebrate hiyo siku. Hata wengi hawajui, wafahamu hata ni lini. Inakuanga 15th of May. Hiyo ni ya family. Family, and it is in the UN calendar. So unapata watu hawasherekei siku, yet family is everything that holds our societies together and our world together. Mimi wish tungekuwa tukiamua tu, hata kama dunia hii celebrate, hakuna budget inakuja, au sijui hakuna government, sijui institution gani nini. Si basi jameni tu, wewe mwenyewe kama familia yako celebrate one another. Kweli. Kama mtu mwenye yako katika jamii. Siku ya boychild, World Day of the Boychild. Ilikuwa tarehe ngapi? Ilikuwa tarehe 16. Naam. That was on Monday, juzi. Na siku ya World Day of the Boychild ni siku ambayo tunaangazia shida zinazomkumba mtoto wa kiume. Pia ni siku ambayo tunayo advocate for the rights of the boy child. Na pia ni siku ambayo tuna set agenda ya yale mambo ambayo mtoto wa kiume anafaa kufanyiwa. So this year we were talking about promoting his not promoting. Tulikuwa nasema mtoto wa kiume, we help him with his self-worth, tumsaidie ajipate, ajitambue. Wajua? So in this way we had internationally, mimi ni member wa International Men's Day Movement. And this is an organization ambayo iko na almost over 90 nations together. And we keep talking about World Day of the Boy Child. We talk about elimination of violence against men and boys. We talk about International Men's Day. I pioneer International Men's Day in Kenya. And so for me, I am still leading that, and my organization is taking up that, so that at least we can have more people come together and we celebrate men, and we mark the issues, the day, as we talk about several issues about the men. That happens on the 19th of November, kwa hivyo bado inakuja. Na pia kuna Day of the Father's Day, ambayo iko next month, tarehe 20, like a month away, you know. So it's important that we keep these days and we celebrate our boy, we celebrate our man. Hatujafunza mtoto wa kiume ya kwamba anafaa kusherekewa. Yaani inafika pale mpaka hajui thamani yake katika hata birthday party, ndio maana wakumbukagi, kwa sababu watu wafanyii birthday party zao. Kwa kweli ni mtihani mzito sana. Na hapo umeangazia jambo muhimu, shida ama mitihani wanaopitia hawa watoto wa kiume. Kwanza tuanze na hawa ambao wako shule. Kuna mtihani mzito ambao wengi huwa wanashindwa kuzungumzia, ama wanasema ni tabu kuzungumzia kuhusu hili swala ambalo linaendelea katika shule zetu za bweni za watoto wa kiume. Sodomy, homosexuality. Sijui nyinyi kama mashirika mmechukua mikakati ipi kuhakikisha hili tatizo haliendelei na limesitishwa katika mashule yetu? Tuko na shida moja Kenya. Much as mtoto ni boy child. Ni child. Boy ni child. Strategies zetu za serikali haziangazii the boy. Mingi, a lot of our strategies and a lot of our plans and a lot of our policies are looking at the girl.
but they are not looking at the boy. So sodomy looks like a very new thing, yet it has been happening all along. Yeah. I'll give you an example. Moi High School, a few years ago, there was a rape case with a student. That thing went viral. Kweli. Sawa. Nani amezungumzia kuhusu mtoto? The only thing that happened the other day was this sodomy case that was happening in a school hapa hivi Eastlands. Yeah. Aquinas. And it went for how long? It was for a few days. What strategies were put? Hakuna. When a lady was sexually assaulted on Forest Road, the whole country went on fire. Right. To a level where a whole industry was stopped for almost 21 days. When are we going to see something stop for the boy child? When will our government lead this? When are the men in our government put their foot down and say, it is a no, this is the end of this? Because we need the teachers, we need the government, we need the leadership of this government to say sodomy is a problem, we need to solve it. When our president alipozungumzia kuhusu depression in 2019, immediately after that, kukakuwa na because he gave a directive, kukakuwa na agenda. Now mental health is something that is known in the country. We have a mental health task force report, kukawekwa task force, ikakuwa financed, wakaenda around the country. I was among the people who contributed. They contributed about the boy child, and I'm happy that we have that in that whatever. Then we have now a mental health action plan. But now, when are we going to sit down and say, mtoto wa kiume tumemtelekeza? Na katika schools are supposed to be havens of peace and places of education for our children. So the security that is supposed to be given to our boy, who is giving it to him? Unless our government says that. Because the next thing I heard was a leader in government akisema, wale ambao wana sodomize watakuja nyumbani, wataenda shule za day school, alafu wenye they're not that way, ama wenye hawafanyi hivyo wakae boarding school. Ina maana huyo nje hata haribu watoto wengine? That was my question. Niliuliza, shule, it is contained, it is controlled. So ile kitu inafanyika kidogo sana. Kweli. Na akitolewa nje? Akitolewa nje every weekend, Saturday and Sunday, he has access to small boys. He only needs sweets, and he has access to small boys of 20 or 30 in numbers. So how are we going to protect and control the boy child if our government is not looking at our sons? How? The civil society, we are going to talk. But unless our government says we are putting an end to this, unless we see the judiciary saying that sodomy is also a sexual is also a sexual gender-based violence, and it is a violation of a child's right, unless tufike hapo, bado tuko na shida Kenya. Na tumai serikali na mkishirikiana, naamini mkishirikiana kwa pamoja, hili tatizo mtamudu kulitokomeza. Na kuna mitihani mingi tu inawakumba hawa watoto wa kiume. Ningependa tuangazie kwa ufupi kuhusu hili swala la mihadarati. Hilo limekuwa donda sugu tangu jadi. Sasa nawashukuru nyote ambao mmejitokeza kumtetea, kumwelekeza, kumwezesha mtoto wa kiume. Je, ni mikakati ipi ambayo mmefanya ama mmepanga kuifanikisha ile mmudu kumnasua ama kumnusuru mtoto wa kiume asiendelee kuangamia? Na kwanza kabisa ningeomba Ministry of Education. Watupatie opportunity ya kuzungumza na watoto shuleni. Manake unless we have these children being educated at a young age, wajue mihadarati ni nini, wajue vile mtu anakuwa initiated kwa mihadarati, wajue impact ya mihadarati, bado tutakuwa na shida. What do I mean? Wakati nilikuwa shule nikiwa msichana mdogo, kulikuwa na watu walikuwa wanazunguka wakikuja na sinema zile za
tulikuwa tunaziita STDs, STIs, sexual transmitted diseases. Na wanatuonesha picha zingine zilikuwa mbaya sana. Unaogopa. Unajua? Uoga tu inakuingia. Kweli. Ukisimamia show hivi na kijana yani akusmile hivi na unakumbuka ile picha. Story inaishia hapo. Kweli. So mtoto wa kiume ukimpatia information saa hizi. That is why I'm saying empower my sons. Mtoto wa kiume ukimpatia information saa hizi atagrow akiwa nayo. Kweli. Na atajua hii sifai na hii nimekosea na naweza nikarekebisha. Ona. Naam. Kwa nini mtoto wa kiume anatumia mihadarati? Mambo ni mengi katika jamii. Mtoto kama huyo mwenye amesodomaiziwa na haezi ongea, already tulimuonesha kwamba haezi zungumza. So hata akikuja kwa mama aanze kuongea, utaona akianza kuzungumza seme mami fulani nilifanyiwa. Mzazi hata hasikizi kabla amalize statement. Mzazi amemwambia acha ujinga. Wajua? Ameanza kumkaripia na kumwambia vitu ambazo. So huyo mtoto hata kama alikuwa anataka kuja kujizungumza na kufunguka ana close. Kweli. Ona. Akisha close hautajua mtoto akienda chini. Na kwa sababu hili ni jambo ambalo it's a violation of a human right. Kwa hivyo anaifeel, inamuumiza, akona stigma. Anasikia amevioletiwa. Wajua? Naam. So at the end of the day mtoto ataanza kutafuta njia ya kudeal na hiyo uchungu. Naam. Dealing with the pain, and I'm not saying that this is what watoto wetu wanafaa kufanya. You find that they start looking for maybe alcohol and all these other things. No. Something that is happening with a lot of men today. Kweli. Jili amekumbwa na mashida mingi sana, anaenda nakaa pale hivyo kwa sina tabu, anaitisha moja, kabla dakika 10 ziishe, crate imeenda. Wajua? So at the end of the day huyo mtu amejisaidia na nini? Hakuna. Ameongeza shida kwa sababu pesa yake imetumika kwa njia ambayo haifai. Kweli. Ameanza kuintroduce vitu ambazo hazifai kwa mwili wake. Eventually unapata ameland hospitalini. So tunasema mihadarati, let's start with the school. When we take this information to the schools in the right way and fearlessly so, we'll save our children. That is one. 2, parents, understand environment ya mtoto wako ni gani. Kweli. Na uelewe ni nini mtoto wako anafanya. Na umuongoze katika ile njia inafaa. Mzungumzie mtoto. I saw a clip by Donald Trump. Akisema ya kwamba ndugu yake mkubwa alikuwa anakunywa pombe. Na babake ndugu ya babake alikuwa anakunywa pombe. So the father alikuwa na make sure amewaambia hakuna kukunywa pombe. Hakuna kukunywa pombe. When he got his sons, he used to tell them asubuhi na jioni, akitoka kwenda shule, akiwapeleka shule, hakuna kukunywa pombe. So these children grew knowing that alcohol is wrong. Kweli. Even he himself, he does not drink. Ona? Naam. Hata ile yenye tunasema ati social. Kweli. Because these are the entry points to mihadarati na dawa za kulevya na pombe na mambo kama hayo. Why do you have to be idle, my young people? Because the more you are idle, the more you're drawn to these things. Kweli. Find something to do with your hands. Yeah. Nashukuru sana, naona muda kweli umesonga, ila singependa uondoke bila haujatupa nasaha kuhusu, kama ujuavyo huu ni mwaka wa uchaguzi na vijana wanatumika sana. Sasa sijui kwa pamoja mmeeka mikakati ipi kuhakikisha huyu kijana round hii hatatumika vibaya na amani itadumishwa hata baada ya uchaguzi? Mimi niko na shida moja. Tueleze ipi? Peace initiatives zinaangazia mwanamke, mtoto wa kike, haziangazii mwanaume na mtoto wa kiume. So unapata hata budget na activities zikifanywa hazina male engagement. Hakuna. Ni tatizo hilo. Lakini ni nani ana cause mayhem? Nani anapigana? Nani anarusha mawe? Nani anawasha moto? Watoto wetu wa kiume. Aya, nani anaenda kurape? Mtoto wa kiume. So where are we supposed to take our efforts? We're supposed to take our efforts to the two people in the community.
Haifai kuwa ati kuna moja anapewa information na mwingine hapewi information. For our sons to be ambassadors of peace, we need to engage them. For our women to be ambassadors of peace, they are being educated. They are being... Saturday tuko na Nairobi County. We are having Women for Peace walk. I'm part of the Women for Peace. Now we are having the Women for Peace talk. And when we were organizing, I told them, where are my sons? Because they're the ones who take the bullet. Hao ndio wanauawa during elections, post-election violence, ni vijana wengi na wanaume wanauawa. Sasa look at Ukraine. Ni kina nani wanakufa? Wengi sana. Waume, vijana. So, at the end of the day, we need to educate our sons. Wakue ni watu ambao ni peace ambassadors. Waona? Mabalozi wa amani. Namba 2, nyinyi vijana wenyewe mjiamulie, because you're the targets. We all know you're targeted. Mtu atakuja jili anajua population ya vijana ni mingi, hawana pesa, wao ndio watapewa shilingi 100, shilingi 200, ende ukazue vurugu pale. Ende ukafanye hivi. Ende ukashame ule mtu. Wajua? Our sons and our young people, nyinyi ndio mtaamua vile mnataka Kenya yetu ikue. Please, wateni kukaa ni kama you are an extension of Kenya. Na sisi ndio tunaishi. Hapana. Kweli. Sisi sote tuko katika hii nchi inaitwa Kenya. Kenya ikiharibika itaharibikia kila mtu. Kenya ikiwa nzuri na ikiwa dhabiti itakuwa kwa udhabiti wa kila mtu. Na ndio maana ninaambia vijana wote leo. Because mimi mnajua ya kwamba nyinyi ndio mnaangaziwa na politicians na everybody. Sijamani uchukue pesa na uende kwako na unyamaze. Must you do what you have to do? Kama pesa imekuja ya bure, because they ask me, tutaacha pesa. Naambia hapana. Chukua pesa, lakini wewe unajua maadili yako na unajua mahali unasimamia nchi yako. Kweli. Na because huyu mtu hata kuja kukufuata kuchukua pesa, jili ulichukua pesa, sichukua pesa uende ununue unga na uende ukule na hiyo story ishe. Lakini kura yako ni haki yako. Ni haki yako. Kura yako ni decision yako. Kweli. Kuvuzua vurugu, wewe ndio unajiweka pale. The many people who died and the many youth who have died over elections, they have left leaders who are there and who are paying them. Kweli. Wale viongozi ambao walikuwa napiganiwa bado wako. Lakini vijana walikufa. So wewe haujawekwa shield kama ilikuwa inaitwa majimaji. Ama ilikuwa inaitwaje ile ya Tanzania walikuwa wanamwagia watu maji eti sasa ndio protection. You don't have a bullet protection. You are a human being. So nguvu yako jamani peleka mahali pengine. Peleka mahali ambapo utajisaidia na utajikimu wewe mwenyewe na uamue ya kwamba mimi kama Mkenya responsible sitazua vurugu, kwa sababu Kenya hata kama sina pesa, Kenya ni nchi yangu na sina mahali pengine pa kwenda. Jambo lingine ni kwamba we have so many youths ambao wamejitokeza saa hizi wanataka cheo. Na shida kubwa ambayo tuko nayo, shida kubwa ambayo inamkumba mtoto wa kiume saa hizi ama youth ambayo ni kiume, ni jambo linaitwa economic inclusivity. So wewe kama kiongozi ama wewe unatafuta uongozi, how are you going to ensure that the youth or the young men are included in economic empowerment? How? Because you need to advocate for that moving forward. Viongozi ambao wanakuletea sera, pima hiyo sera yake. Kweli. Sera yake kama iko na wewe ndani na iko na mambo ya economic empowerment ya kijana na mtoto wa kiume, go ahead. Chagua huyo mtu. Kweli. Tuache kuchagua watu eti kwa sababu ni ndugu yangu, sijui ni brother yangu, sijui ni kabila pesa zake. Tuchague watu kwa sababu kuna sera ambazo wanatuletea. Kweli. Na watabadilisha maisha yetu. I think that is very important. Then the promises. Unajua watu wanakuja wanapewa promises ambazo ni empty promises. Kweli. Our young men wanafaa kupima wajue hii ni empty promise. Na hii iko na weight. But even with all these empty promises, unapewa empty promises ya kwamba utafanywa, utapewa. Eventually wewe unawacha ukiingia jela, mwenzako yeye anaendelea na maisha yake. With the empty promise, you go out of your way to do things ambazo hazifai
ambazo zinakeuka sheria za Kenya. Jamani, usikiuke sheria za Kenya ajili ya mtu. Maisha yako ni muhimu. After 9th of August, maisha itaendelea. Kweli. Tutapigwa setback mode yenye tulikuwa, reset mode yenye tulikuwa nayo tukianza mwaka. Wajua? So the reality is that hakutakuwa na upungufu wa mambo. By the time even the new government is set up, na watu waelewe na vitu kama hizo, I mean, you'll still be the same person. Bado labda utakuwa na unga jili saizi tuko election period na sasa kuna shida mingi sana. Kweli. But the reality is, please don't rely on empty promises. Rely on God. Mtegemee Mungu jameni. Kweli. Mtegemee Mungu, jiamini, jitokeleze uende ufanye kazi yako. Ukienda campaign, kwa umefanya kazi yako, umepata pesa. Alafu ndivyo unaenda campaign saa zingine. Lakini si kufanya ati unajitoa maini na roho na kila kitu unajipeleka kwa campaign. Then eventually you fail and you're not using your youthfulness and your time in the right way. The other thing I would want to tell the people who are vying for seats. I know society imeblot akili zenu. I mean imekufanya imeblow akili yako, unaona kabisa ndapata hii kiti. Na tutakuwa na manusuru wengi this time wa elections. And I've seen people die because they overinvested, they put everything. Familia wakakosana na mambo kama hayo. Kweli. Please note, vying for a political seat is like going for an interview. You can either get a yes or a no. Be prepared for either of those two results. And when you prepare your heart and mind for those two results, give it your best to get a yes. If the yes fails, don't kill yourself. And don't die over depression. Don't die over pressure. Go back, say, I tried, I did my best, it didn't work. I can do something else. And live your life. Shukran sana. Dakika kweli zimetupa kisogo, ila natumai sote kwa pamoja tumewezeshwa kwa njia ambayo kwa kweli itatufaidi sote kwa pamoja. Ningependa kabla tukamilisha awamu, kabla utupe nasaha yako ya mwisho, utueleze leo kuna mradi ambao unaenda kufanikisha eneo la Kibra. Niko na mradi Kibira na kuna vijana. I have a group of young men ambao wamekuwa reformists. They've reformed from drugs and substance abuse. They've also reformed from violence extremism. And so we'll be meeting with them and having a nice discussion with them. So I'm excited. I'm excited. Anywhere that we see our young men and we see our boys is an exciting environment, because at least tunaweza kujenga mtoto wa kiume. Kweli. Na ni wapi haswa eneo la Kibra? I'll need to check the location. Haina neno. But I know it is within Kibra. Haina shida. Najua wana Kibra wanafahamu ni wapi haswa, hivyo basi yani miminikeni pale na naamini mtafaidika na mengi kutoka kwake Madam Faith. Na kuna hii peace walk iko Saturday na itakuwa ni kila mtu ama ni kila mtu. Ni kila mtu. Mtu akitaka kushiriki karibu. Just come on board. Saturday at 9 tunaanza St. Peter's Clevers. Tutembee kwenda archives. Tukitoka archives tutamalizia All Saints Cathedral. So jitokeze. This is a walk for all people. And I want to call upon men. Women are saying, please tupatieni amani. But you know what? Nyinyi ndio upigana na nyinyi ndio uamua hamtapigana tena. Kweli. So much as we keep talking, it is you men who make a lot of decisions. Can you come out and show that you're in support of us? At least support the men and boys ambassador. Mjitokeze, mimi nitakuwa pale na tusimame pamoja. Sume kidete tuseme ya kwamba ndasimama imara kupingana na vita via elections. Yes. Yani ujumbe ni amani tudumishe sasa na tudumishe hata baada ya uchaguzi. Nashukuru sana hiyo social handles, contacts. Twitter, Faith Nashipae, Faith-Nashipae. Facebook, Faith Nashipae. Na pia kuna page ya Nashipae, Men and Boys Ambassador. Na pia kuna Thriving Communities Africa. Any contact number? Contact number kuna 0703
677 757 0703 677 757. Na saha yako ya mwisho ama una la kuongeza? Kenya ni yetu sote. Kweli. Na kwa hivyo kwa sababu Kenya ni yetu sote, inabidi sisi sote tuiangalie na tuitunze. Naam. You don't break a house that you're living in. Hawezi ukavunja boma ambao unaishi ndani yake. Ile utaitengeneza, ukiona kuna ufa utajenga unauziba kabla ulete shida, wajua. So sisi kama wenye tuko kwa community ndo tumeshikilia Kenya, sio politicians. Na sisi ndo tunawasikiza, tunaamua vile tutafanya. Mimi ningewaomba wa Kenya kama a peace ambassador, tudumishe amani katika nchi yetu. Kweli. Amani iko ni mimi na wewe, sio watu wengi. Amani ni mimi na wewe. So nikiamua na wewe uamue, tutakuwa na amani. Sitakuona wewe ni hii kabila, ama sitakuona wewe ni hii chama. Hapana. Tutakuwa ya kwamba sisi ni wa Kenya. Tukimaliza maneno ya chama na ukabila, bado utarudi kuwa majirani, na chumvi ndakuomba. Kweli. Na maji utakuja kuchota kwangu. Kweli. Ukweli ni kuwa amani inaanza na mimi na wewe. Hivyo basi tudumishe amani, tuzidi kudumisha amani sasa, na tuzidishe hata na zaidi baada ya uchaguzi. Na tafadhali, kura yako ndo sauti yako. Tumia kura yako vyema. Kumbuka kura yako ukitumia vibaya basi utajiangamiza wewe pamoja na kizazi. Hivyo basi tufanye maamuzi ya busara ifikapo mwezi Agosti. Shukran sana Madam Faith, karibu tena siku nyingine. Pongezi kwa kazi nzuri unayoifanya. Endelea kufanya hiyo kazi, Mwenyezi Mungu akuwezeshe. Sina budi kukamilisha awamu. Mengi ya busara yamezungumzwa, ni sisi tuyatafakari na tuyafanyie kazi. Maasalamu, niite Madina Id na nakusihi uzidi kutazama Al Huda TV. Al Huda TV ndo mwongozo kwa umma.